Grazie Mario per non essere andato a vedere l'Inter oggi, ma oggi c'è una ragione speciale per essere qui. Ne valsa la pena. Assolutamente. Ne valsa la pena. Io sono particolarmente emozionato oggi perché innanzitutto ci ritroviamo negli studi di Rocker TV con un ospite prestigioso, ma giustamente siamo in due perché io rappresenterò la trasmissione più importante di Rocker TV, che i batteristi salveranno il mondo, e io rappresenterò la trasmissione più importante di tutti i network, che è Te la spacco quella chitarra. Vabbè, però credici, esatto. Importante essere convinti. Abbiamo unito le forze perché l'evento di oggi è veramente di quelli pesanti. Abbiamo una leggenda in io studio. lo voglio introdurre così: una leggenda della batteria, della musica, del jazz, del rock, del pop, del latin, del metal, di tutti i generi possibili e immaginabili. Con una band fantastica, e qui in studio con noi. Lo dico in inglese, dai, fammelo dire così, dai. Please welcome to Mr. OMAR HAKIM. Eccolo qua! Grande Omar! Great to have you here. Thank you so much. I'm excellent. So happy to be here, man. Oh, thank you very much. Me too. Oh yeah. Noi siamo molto felici di poter avere Omar in una veste eccezionale, perché tutti lo conosciamo per essere un grandissimo batterista, ma in questo caso non soltanto suonerà la batteria, ma presenterà qualcosa che gli sta particolarmente a cuore, ed è la prima volta che lo fa negli studi Rocker TV, ma secondo me anche qua in Italia. Well, we all know you as a drummer, maybe as a drummer, but now you're a different dress. You have a different dress today because you're introducing your new project. That's right. So maybe, is it the very first time in Italy you do that? I think it is the first time. That's true. That's an honor for us, of course. Thank you very much. Thank you. E quindi ragazzi, io non vedo l'ora innanzitutto di farlo suonare, ma per suonare ovviamente non è venuto qua da solo. Ovviamente. Per cui ha portato una super band che non vediamo l'ora di presentare. Of course, you're here not to play alone. Right. You have an exceptional band, and please introduce your band to us, Okay, please. well, the new project and the new band is called the Sonic Boom Squad. And we have on bass Jonathan Toscano. Yeah. From Palermo! Italian roots. That's right. I hear some Italian roots. And on keyboards, the one and only Rachel Z. Woo! Rachele! From Milano! From Milano. And my old pal on guitar, that's Paul Pesco, y'all. Yeah. Grande Paul! Ragazzi, from Where are you from? Palermo. Yeah. Palermo! Siciliano. That's true, man. You guys are all Italian Italian rockers. roots. That's right. You brought a lot of Italian guys It here to seems. play. Yeah, great. Italian squad. Yeah. Exactly. Italian Squad, mi piace. Vogliamo a questo punto chiedergli questo brano che ci suonerà, visto che lo vede sicuramente protagonista non solo come batterista ma anche come chitarrista, come cantante. Vorrei chiedergli da dove è nato lo spunto per scrivere questa canzone e se ci vuole raccontare anche come è nata l'idea di mettere in piedi questo progetto. The song you're gonna play, you're not playing just drums. That's correct. You sang, you played guitar as well. On the record, yes, it's true. So where the idea to play everything by yourself came from? It wasn't the original plan, actually. I was just having fun in the studio. Okay. It's an interesting story because one night I was home relaxing and I started to get ideas for songs, lyrics, not music, just the words. And so I sat down and I said, you know, I'm just going to jot down these few ideas, titles, maybe a verse here, a verse there. And I sat in the chair for 8 hours. Wow. Wow, that's great. And when I got up, I had written 9 songs. Wow, let me translate. Traduciamo. Yes. Allora, questo progetto è nato quasi per caso, nel senso che lui stava scrivendo delle cose, stava registrando qualcosa in studio e una sera ha iniziato a venirgli un'idea relativa più che altro a dei testi, una strofa qui, una strofa là, insomma si è seduto e ha iniziato a scrivere e sono passate 8 ore. Ragazzi. Alla fine di quelle 8 ore aveva scritto 9 brani. That's great. And so after I got done, I thought, you know, I'll just go in the studio
and I will, one by one, work on the songs, right? And so I didn't have any other plan but to just finish the songs. That's all I wanted to do. I just wanted to hear them completed. But as I was working on them, the ideas were starting to feel good. And one of my friends who was an agent said, you know, maybe you need to get serious about this project because you're creating something that sounds good and perhaps you can take it into the world, maybe release it and show it to people. And I thought, wow, okay. So when I finished, I said, wow, I have to put a band together because I basically did everything myself. Yeah. I did all the vocals, I played guitar. The only other person, well, actually there's two other people. The bass player is an old friend of mine named Jerry Brooks. Uh-huh. So Jerry played on the studio tracks. Ok. And then Mr. Vernon Reed Wow. from Living Colour played a guitar solo on one of the songs. Okay. That's actually going to be the next single that's coming out in a few weeks. There's a song called To Be With You Okay. that has Vernon Reed on it. But after I finished the record, I was like, I need to put a band together and I need to do it fast. Yeah. And then I thought, maybe I should call my old friend Paul Pesco. Oh, yeah. Because Paul is a great music director. He's got a lot of experience. And because I'm getting more serious about playing guitar live, he was actually able to help me kind of configure the guitar rig, and Yes. we kind of figure out how to work together to really make this thing feel comfortable for me as a guy who's stepping away from the drum set. We also have another drummer that plays percussion, Yes. sings, and also plays drums when I'm out front. And then there's also two background singers that also So with travel. this project, Traduciamo you're on leggermente, stage però. holding a guitar. yes. Yeah. Like a rock star. Yeah, I like it. I love it. I feel naked sometimes, not Yeah, I being guess behind so. the drum I guess. set. Let me translate a little bit until here. Yes. Allora, una volta scritti questi testi, ha iniziato, è andato in studio, ha iniziato a metterci sopra della musica, delle melodie, ma con l'unico proposito di farle diventare delle canzoni senza nessuna idea futura, solo per sé, per finire questi progetti, queste sue creazioni. Però man mano che aggiungeva degli arrangiamenti, la cosa iniziava a piacergli. Infatti un amico a un certo punto gli ha detto: ma guarda che quello che hai fatto è una cosa veramente interessante, dovresti farci un progetto, dovresti dargli un futuro, una risultante discografica. E lui ha detto: ok, va bene, mi piace molto, ma ho bisogno di una band, dannazione, e anche in fretta, no? E siccome lui ha suonato tutto da solo, chitarra, batteria, tastiere, tutto, l'unica cosa che non ha suonato in studio è il basso. Però poi per portare tutto live, siccome lui vuole anche suonare la chitarra live, c'è anche un batterista percussionista nella band, ha chiesto aiuto al suo fantastico amico Paul Pesco. Yes, Yeah. Paul. che ha una... che oltre a essere un grandissimo chitarrista è anche un direttore musicale, è stato direttore musicale di band di pop star a livello planetario, per cui gli ha Diciamone potuto... qualcuna, dai, Jennifer Tipo Lopez. Jennifer Lopez, giusto dire. per citarne Madonna, una, ecco. cioè, Madonna, di cosa questa nei stiamo tour più parlando? top, più pitonati proprio. Chitaro, grande chitarrista. E per cui gli ha dato un sacco di consigli sia tecnici su come gestire lo strumento, i suoni eccetera, e sia anche musicali su come utilizzare la chitarra all'interno, cioè lo strumento migliore al mondo, all'interno di un ensemble musicale. Per cui adesso abbiamo un Omar Hakim anche in versione chitarrista. Infatti diceva: a volte mi sento un po' nudo davanti con la chitarra in mano, non protetto diciamo dal suo drum kit. Senti, io prima di farlo suonare e far chiaramente esibire la band, voglio chiedergli a questo punto dove ha registrato però il suo album. Ha un home recording? È andato in uno studio di registrazione? Mario's curiosity is, where did you record this album? In your home studio? Oh, or yes, did you yes. Oh. It was all recorded and mixed at my own studio. Wow, great, Yes. great. E Now, quindi guys, we can't wait to listen to you play because the preview we had is amazing. Oh, It's thank like you, listening to a record. Wow, so thank we you. can't wait to share with our followers what you guys can do. So Okay. please, let's enjoy your music. Thank you very Okay. much. So the first song that we're going to do was actually released as a single. It was one of the early singles that was released last year. This one is called Only You, The Grace of Love. Everybody ready? Okay.
stress about this right now. Did you really did in the years and tears before your final bow? You won, but you won, and so do I. Did you really have to go the other way and say goodbye? I just want to know you. I just want to let you true. I only ever wanted you, so don't give up on me, 'cause I need you. I just want to own you. I just want to hold you. I only ever wanted you, so in those moments, try to remember how much I love you. One focus in the dark on the sweet lips of sin. Did you really need that one last visit with your farewell affair? You always knew what to do and how to make me feel. We needed to step back and give ourselves a moment to heal. I just want you, only you. I just want you. I only ever wanted you, so don't give up on me, because I need you. I just want you, only you. I just want you. I only ever wanted you, so in those moments, I guess you forgot how much I love you. How I love you. Yeah. Yeah. Thank you very much, guys. Thank you so much. Grandi! That's great. Grandi! Thank you so much. Grandi! Yeah. Hey. All right. Great, great. Thank you. Well, we're sure people from home are really enjoying your performance, I because hope the so. sound is great. You guys are amazing. Thank so, you, man. Thank you. thank you. Thank you. What a timing, what a feel. Yeah. Oh, man. Wow. Che bello. Allora, senti, è arrivato il momento di sentire un'altra nuova canzone che fa parte del disco dei Sonic Boom Squad, giusto? Uh-huh. Now it's time to listen to another song. Yes, of course. Yeah. And what's the title? And do you have anything to say about this song? Well, this next song is called You and Me, and it was actually the last single. It was just released a few weeks ago. It's an interesting song because it's sort of got kind of like spiritual overtones. Uh-huh.
It's like how would I describe it? A lot of the album lyrics are really touching on a lot of kind of spiritual things that have to do with transmigration and reincarnation. Okay. And meditation and these kind of things. Cool. And also blended in with even love, but from that spiritual kind of a place Okay. as well. Uh-huh. So, yeah, You and Me kind of takes us on a little journey in this way. Ok, allora dunque il prossimo brano si intitola You and Me ed è un brano che ha a che fare con quello che è un po' il leitmotiv di tutti i testi di questo album, che parla di, dice, ha un po' di armoniche spirituali, diciamo, di sovranote spirituali, parla appunto di trasmigrazione, di reincarnazione, della destinazione che ci aspetta, per cui il testo di questo brano parla proprio di questo argomento, per cui ci ascoltiamo questa You and Me. You and Yes, Me. Okay. and I should say something else too. The title is it really refers to how the energy of the universe is inside of everyone, Yeah. but also we are a part of the universe. Yes. So we are really kind of dancing inside of this energy, you know? And like we are the- that energy as well. Exactly. So I say I'm honoring the I in you, the universe, God, whatever you Yes. call it, and the you in me, Yes. because it's like the mirror. You understand? Yeah, absolutely. Yes. Allora, il significato profondo di questa canzone, You and Me, lo You and Me siamo noi e l'universo come due elementi energetici. L'universo è tutta quell'energia che c'è dentro di noi e contemporaneamente noi rappresentiamo l'energia che rappresenta a sua volta l'universo, per cui questo You and Me è proprio questa continua interazione e coesistenza energetica di questi due elementi così fondamentali. Thank you very much. Thank you, man. You and Me. Here See we you go. soon. Ready? And there's a ringing in the distance, a call from a faraway friend, a message like years en route, arriving just in time to begin. Information critical, detailing the simple fact that each and every breath I take prepares me for the journey back. Now it's all making sense, hindsight 2020. And if I had to do it all again, would it even matter? It always does. It always was. It always is. That I in you and you in me. I don't know why. I'll always try. It always is. That I in you and you in me. Yeah. Can we stop? I'm sorry. Talking They're is talking crazy. in the control room. Sorry. How do we turn the talk back off? Because it's There's a lot louder we than can hear you talking in the control music. room. Very I'm loud. sorry. Okay, everybody at home, here's take 2. Perhaps we can hear a little better this time. Okay? Yeah. Sorry. We had to play it right, and I was
Yeah. talking was louder. Yeah, I it's have okay. 15, All right. 16 totally off. Yes, you know, it was hard to hear. Sorry. All right, here we go. Thank you. That's live. That's what happens sometimes, right? Okay, here we go, everybody. Take 2. The ringing in the distance, a call from a faraway friend. A message like isn't rude, arriving just in time to begin. Information critical, detailing a simple fact that each and every breath I take prepares me for the journey back. Now it's all making sense. Hindsight 2020. And if I had to do it all again, wouldn't even matter. It always does. It always was. It always is. That I get you. Now I know why. I'll always try. It always is. That I get you. When you come to meet me, I like the sound of that. But please don't come too soon, because I'm busy with all of my life. Cause this is important, and I believe it's good. Gonna have to get it all done before it's time to pass. See the nature of the deal, it's hindsight 2020. And if I had to do it all again, could I make it better? Now I know why. I'll always try. It always is. That I am you and you. Now I know why. I always try. It always is. That I am you and you. Yeah. Now I know why. I'll always try. It always is. That I am you. Now I know why. I always try. It always is. That I am you. Now I know why. I'll always try. It always is. I am you. Now I know why. I'll always try. It always is. That I am you. Yeah. La porto dentro io la chitarra. No, spesso. Ma voi siete matti! Siete matti! You're crazy guys. Oh, crazy! Thank you. Ah,
Wow. Non vale, non vale. That's not fair at all. Mamma mia, ragazzi. And as you can see, you guys have a free sauna here. A free sauna. Yes. A spa. It's like A free spa. It's a sauna, right? It's cool. Yeah. Senti, io sono emozionato, mi sono goduto questa performance pazzesca di tutta la band di Omar. Guarda, io so che tu da chitarrista non ci capisci molto. No, non ho però mai capito niente. ti posso assicurare che io da batterista ci capisco meno di te. Cioè, ha fatto delle cose pazzesche, te lo giuro, bellissimo. Una musicalità unica e sono molto contento e spero che anche da casa lo siate, di aver potuto godere insieme a noi di una performance unica. Complimenti per la canzone, perché tra l'altro noi la stiamo facendo passare così, ma come canta? Yeah, actually, we're impressed by your voice as well. Of course, your drumming is overwhelming everything, but you know, you're a great singer as well. That's great, and the compositions are great as well. Really great. Thank you very much, and thank you guys. Could you remind us the guys from the band? Sure, okay, so this is my new band, Sonic Boom Squad. We have Rachel Z on keyboard! Yeah! Woo! And we've got John Toscano on bass. Yeah! And my old pal Paul Pesco on lead guitar. Yeah, Paul Pesco, come on! Allora, io direi che stiamo per salutare la band, però C'è una sorpresa C'è- per tutti voi, per noi anche, per cui rimanete lì incollati, perché noi adesso metteremo una bella foto di Omar per qualche minuto, perché dobbiamo fare un piccolo setting qua in studio per prepararvi una fantastica sorpresa. Io- Per cui grazie ancora alla io band. l'annuncerei così. Ecco. Fagli tu la domanda, o se no gliela posso fare anch'io. Vuoi diventare il cantante della nostra band? Do you wanna be our band singer for one song? Maybe one of your songs? We can do that. Okay, let's do it. All right. We keep a few minutes and then we'll be back. Ci vediamo dopo. A tra Ciao, ragazzi. pochissimo. Omar Hakim! Yeah.
Eccoci qui ragazzi, tornati di nuovo in diretta su Rocker TV. La sorpresa è che praticamente la nostra resident band, che per l'occasione è formata da me, Sebo, Joe, Mario e Siro, che si uniscono ai Sonic Boom Squad con Omar Hakim alla voce e Mr. Pesco ovviamente alla chitarra, per cui 3 chitarre. E adesso suoneremo quella che è la title track del loro album, che si intitola Come Out to Play, per cui ce la metteremo tutta, perché qua insomma il passo da tenere non è indifferente, per cui godetevela, noi ci divertiremo un casino. With a microphone up on the platform with nothing really useful to say. A doctor with a scalpel in his hand with no one around to say. It's a pretty, pretty girl dressed up for the world with no place to really go. Change your mind and take your time and plant the seeds in the right nothing world. I did the math, split the curves, and we thought we got what we needed. We're running not in the plan, so I guess we made it. Don't run away. If you promise to stay, we'll show you the way. Just come out to play. Don't run away, no matter come what may. We'll show you the way. If you promise not to fly away, just come out to play. Yeah. Woo! All right, all right. You'd always think it so, conjure up and let me go and do this with a plan. Gotta try to save the earth with a purpose and the nerve together we'll stand. But if there's a little boy wonder, another silly blunder, time to turn in your toy. Ain't it really good to find out anyway? Your toys belong to the other boys. We did the math, it's with the best. But this time we got what we needed. The birds and ants all in the plan. I can see it and I believe it. If you promise to stay, we'll show you the way. Just come out to play. Don't run away, no matter come what may. We'll show you the way. If you promise not to fly away, just come out to play. But only if you believe in the game we built for you. I don't care, worry, daddy will love me, he'll love you too. But only if you believe in the game we built for you. We built for you. We built for you, yeah. But this time we got what we needed. All birds in hand, we're working that plan. Believe it, yeah. If you promise to stay, we'll show you the way. Just come out and play. Don't turn away, no matter come what may. We'll show you the way. If you promise not to fly away. Right on. Great. Grande. Yeah. Allora posso dire una cosa? Ma io la voglio rifare, mi sono troppo divertito. Ma io la voglio rifare, cioè, Sì. ragazzi, per Again. a suonare insieme ad Omar.
è qualcosa di magico, davvero. Thank you Che very bella much la vita, for bringing cioè, your che music bella. here in the studio. Thank you so much. It's been an honor for us. Vabbè, io direi che è arrivato il momento, le cose sono due, se vuole la rifacciamo, io sarei felice, se no ci prepariamo per la terza parte della trasmissione con le domande che sono arrivate direttamente dai batteristi che hanno... So Mario has two way outs. The first one is playing again this song because he enjoyed that so much. Okay. Or you can move to the third part of this episode with some questions that we received for you. Sure, it sounded great. Are you happy? I'm happy. Yeah, we're all happy. So, ok, quindi cosa facciamo? Prepariamo... Let's do it. Let's do the interview. okay, let's do the interview. Let's move to the Fantastic. interview. Okay? Okay. Thank you very much. Yes. I had this feeling, or maybe they have another structure. Yeah. Grande Paul, com'era fuori? Okay. Vai, prepariamo il set. Easy.
National. Minchia, in Sicilia. That's hilarious. Fancy silk glasses. You are very fancy. I what is this? No beer from here. We have to find some brown waters. We call it rock water. Rock water. Exactly. Siamo ragazzi, perché un po' che siamo offline. Quindi se lui risponde e lo vuoi fare un bel primo piano, benissimo. E poi, sì certo, e poi invece quando suonerà All set. Yeah, just the one to Omar's talking. Ok, ci siamo? Se ci chiudi la porta, non è quando entra. Ok? intanto non suonando puoi tenerla anche aperta, solo quando suona. No, di là, quella è Siamo? Vai. 2, 1. Eccoci qui. Yeah. We're back. Eccoci Siamo qua. tornati. Siamo in diretta, noi stavamo chiacchierando Ma qua. infatti, c'è il Meno bello della- 5, 4, 3 e Capodanno. vabbè. Il brutto della diretta, Eh insomma. sì. Ok. Allora, ragazzi, è arrivato un momento pazzesco per quanto mi riguarda, perché quando abbiamo svelato che Omar sarebbe stato presente nei nostri studi, vi siete veramente catapultati nel mandarci centinaia di messaggi e quindi ci avete messo un po' in difficoltà. Questo è il momento del question and answer, per cui abbiamo selezionato noi della redazione un po' di messaggi di batteristi, amici speciali che hanno voluto partecipare alla trasmissione facendo una domanda. Per cui
traduciamo per... A insindacabile giudizio di Mario Riso abbiamo selezionato giustamente tra le centinaia di domande arrivate. We selected a lot of questions among the many questions that we received. Okay. We made a selection. Mario made a selection of the more interesting, the cool, most man. interesting questions. So we can't wait for you to answer. Fantastic. E così a questo punto, are you ready? I'm ready. Ok, Let's do it. partiamo. Allora, prima domanda, vediamo dalla regia. Salutiamo intanto la nostra Isa che si sta prodigando per rendere questa trasmissione così speciale, e poi ti vogliamo giù insieme a noi a chiusura di puntata, perché senza di te non si incomincia. Quindi, primo messaggio, eccolo lì. Ale Del Vecchio ci chiede come è stato suonare con i Journey e come sei stato ingaggiato per questo lavoro. Alex Del Vecchio, who is a great keyboard player, singer, and producer Oh, as well, okay. Alex Del Vecchio, Fantastic. asked how was playing with Journey and how got that gig. Oh, wow. Interesting question. Okay. I had the great pleasure of working with Journey back in 2015. I got a call from Neil Schon. Actually, I've been friends with Neil Schon for many years, actually. When I was playing with Sting back in the 1980s, Journey had auditions for drummers even in the 1980s after Steve Smith left the group. Okay. And they invited me to come out to California, and I auditioned for the band. And I was almost joining the band at that moment. Yeah. But then my schedule and things didn't allow it to really happen. David Sanborn was about to start a TV show in New York, and I didn't want to be on tour. I wanted to be a part of the David Sanborn TV show with Marcus Miller and Hiram and all of those guys. But Neil and I remained friends. And I worked on a couple of solo albums of his during this time. So we always stayed in touch. And so in 2015, he called me because he was finishing a record called Vortex. It's a solo project. And he had a concert in New York City at the Hard Rock Cafe. So he calls me, Omar, I'm coming to New York. Can you put a band together to play the music from the Vortex record? I was like, sure. So I put a band together with Nick Morak as the second guitarist, Jerry Brooks on bass, who's actually playing on the Sonic Boom Squad album. Rachel played keyboards, myself and Neil. We had a great time together. And 2 weeks later, there was a little issue, and Dean Castronova wasn't able to make the tour. Dean. Yeah, Dean is just phenomenal. Not only as a drummer, but Like a singer, incredible too. singer. Like an amazing singer. Mother and father. when Holy he crap, sings, man! He's no joke, man. So he had to take a break from the band for a moment, and Neil called me. It was quite crazy because he called me basically one day before the concert. He says, "We can you come tomorrow?" And I'm like, "Tomorrow?" So and it was an incredible, wonderful gig. It was at the Hollywood Bowl in Los Angeles, California, with the Los Angeles Philharmonic Orchestra doing Journey's music. So not only did I have to learn all of this music in one day, but I also had to become kind of like the liaison between the orchestra and the band. Wow. So How many songs? We did a 2-hour show. Wow. Oh, it was One day, 2 hours. Oh my God! I mean, I'm a fan already, so I knew a lot of their music already. But right? anyway. But it's one thing to be a fan, and one thing to actually have to go play the music. Of course, going over every single detail in the songs. Oh my God! And you know, some of those songs, the details are just really incredible and very tasty. Yeah. You know what I mean? In particular, those records that were made in the early '80s with Steve Smith on drums. I mean, the way he would construct pop drum parts was very inventive and really fun for a drummer to play. So yeah, this experience with Journey was great, and it was the summer of 2015. I traveled around America with them. A lot of dates in Canada on that tour, but it was so much fun.
Wow. So much fun. Wow. So let me translate a little bit. Yes. Veloce, veloce, sì, perché sì. sennò abbiamo Allora, lui troppe è stato domande. chiamato nel 2015 da Neil Schon, che in realtà conosceva dagli anni 80, perché all'epoca in cui lui era in tour con Sting si era già verificata la possibilità di unirsi, dopo che se n'era andato a Steve Smith, poteva unirsi ai Journey. Però una serie di concomitanze, altri impegni, anche un TV show con David Sanborn, l'avevano portato a decidere di non unirsi ai Journey. Però sin da allora è rimasto molto amico di Neil Schon. E infatti in quel momento lì, nel 2015, altro incidente di percorso. In realtà lui era stato chiamato perché dovevano fare uno show a New York all'Hard Rock Café per un disco solista di Neil Schon, e anche lì l'aveva chiamato un po' all'ultimo dicendo: senti, potresti mettere insieme una band per suonare tutto il materiale di questo mio disco. Lui l'ha fatto, ma aveva anche un po' di tempo per farlo, erano pronti, ma poi cos'è successo? Che Dean Castronovo ha dovuto abbandonare improvvisamente il tour dei Journey. Allora lì l'ha chiamato e gli ha detto: Omar, potresti domani sera a Los Angeles, all'Hollywood Bowl, essere pronto per un concerto dei Journey di 2 ore con l'orchestra? Per cui una cosa allucinante, perché lui ha dovuto anche fare da tramite ritmico tra l'orchestra e la band e andare a vedersi tutta una serie di dettagli. Ok, lui conosceva già molto bene il repertorio dei Journey, ma andare a vedere tutti quei dettagli veramente di gusto, soprattutto risalenti all'epoca di Steve Smith, non sono stati un gioco da ragazzi, però si è veramente divertito un casino. Oh, posso fare i complimenti a Sebo? Cioè, bravo. was L'ha good, tradotto right? bene. How do you Ragazzi, remember all that? ha una memoria incredibile. That's my Infatti, job. Secondo me dovresti suonare la batteria. Cioè, è I giusto should che- play drum, he says. Vabbè. Fantastic. Allora, seconda domanda dalla Ok. regia. Grazie Isa. Eccola. Tony Arco. another pro drummer. Oh, okay. Un batterista italiano fantastico, un grande maestro. Ci ha scritto: puoi mostrare il groove del brano Do Waltz che è inciso con i Weather Report? Oh, the D flat waltz. Can you show the groove? yes, that of song? course. Yes, Yeah, of course. please Wow, move on the drum kit. vediamolo. Okay, okay. Yeah, okay. thank you very much. The D flat waltz. Well, there's one that I haven't played in a while. I'm a little bit stuck here, but oh, there you go. Ok. No problem. Wow, che bello. Yeah. Altro che prima fila qua, ragazzi. So the D flat waltz, it's funny because when I first heard this groove, you know, Joseph Zawinul, when he would write music during this time period, which was like the early 1980s, I was in Weather Report for 3 years, 1982, 1983, 1984. We did 3 albums and 3 tours with the band. The D flat waltz, this particular song, is on the second album that I did with Weather Report, which is called Domino Theory. And it's an interesting thing about Domino Theory. A lot of people didn't know, but Domino Theory is really a live record. It's a funny story. We were supposed to turn in a studio album, but we were always on tour and we didn't have time Okay. to go into the studio. So we recorded the majority of that record in London at the Hammersmith, While playing live with the band. playing live. Wow. And what we did was we removed the audience mics so that the record company would think it was a studio album. Okay. But it was actually a live album. Wow. You guys were that precise. So we recorded maybe we were there a week, and I think maybe 2 or 3 of those nights we actually we brought a truck, a recording truck. Yes. Parked it outside and recorded these songs. And the D flat waltz was one of those things. And so on the D flat waltz you have Victor Bailey on bass, Yeah. my old friend. I miss him so much. And Jose Rossi on percussion on that tour. And of course Joe and Wayne and myself. And so when Joe would write, he would use a Lindrum to program Okay. beats so he could just improvise. Okay. So when I went to his studio, the first time I heard the D flat waltz was sort of like him playing a demo of it with a drum machine. Yes. You know, and it was, just. So I thought, we need to make this not a normal waltz. It needs to be a funky waltz. Okay. You know what I mean? Yeah. Okay. And so what I did, instead of the
right? That's a waltz. 2, 3, 1, 2, 3, right? But we needed to make it swing and make it funkier. The intro. Mamma mia! Allora, ricapitolando quello che diceva, lui ha suonato nei Weather Report dall'82 all'84, in quegli anni ha fatto 3 album e 3 tour, e questo brano di Flat Waltz arriva dal secondo album, che è Domino Theory. Yes, E praticamente Joe Zawinul aveva fatto la pre-produzione di questo brano usando una drum machine dell'epoca, e per cui lui, quando ha visto questo tempo ternario, questo valzer, però ha capito che dovevano dargli anche un mood molto funk, e ha tirato fuori queste idee fantastiche, veramente molto molto originali. E la cosa particolare è che quello era un album in studio, doveva essere un album in studio, ma erano talmente impegnati in tour che alla fine cosa hanno fatto? Hanno registrato dal vivo, cioè loro suonavano questi brani dal vivo, hanno tolto i microfoni sul pubblico e l'hanno fatto diventare un album da studio. Yeah, fantastic. Allora, next question. Should I come back? Yes, yes. Yeah, I'll come back. Okay. Che meraviglia, mamma mia, ragazzi. Cioè, vedere così da vicino no, questi numeri. Vedere e sentire, cioè, le due cose più belle del mondo. Prego regia. Vai. Andrea Marchese. Grandissimo Andrea. Lui è un batterista che ha perso l'utilizzo delle gambe e si è reinventato un modo di suonare solo con gli arti superiori. Suona la gran cassa con la mano sinistra e rullante, e tutto il resto lo suona con la mano destra. This guy is a drummer who lost his legs use, so he reinvented his style, playing, with a stick. He plays the bass drum and everything with his hands. So fantastic. very original. Wow, man, that's amazing. E ci chiede con quale artista ti sei trovato meglio sia in ambito musicale che personale. What's the artist you found yourself best, or you connected better, music-wise and personally-wise? What artist? Yes. Which artist? That's a tough one, because I think that my listening has evolved over the years since I was a young boy into my adult years, right? So there are many sort of musical signposts, that kind of define different times of my musical life. Yes. Maybe you can say that. Allora dice, è molto difficile rispondere a questa domanda, perché in effetti ha avuto una carriera così lunga, articolata, sono successe talmente tante cose che ci sono veramente tanti momenti da immortalare in ogni fase della sua carriera. Yeah, so maybe when I was a little boy, maybe I'll take you through sort of the evolution. When I was born, the first music I remember hearing in my house was Art Blakey and the Jazz Messengers. Right? And also Miles Davis, Kind of Blue, John Coltrane, My Favorite Things, and Buddy Rich Big Band Live. It was a beautiful live album with the West Side Story medley. So this music was what I remember super young, because my mother and father loved jazz. So they would always listen to jazz in the house. Ok, per cui i nomi che ha citato, i dischi che ha appena citato, sono quelli che hanno rappresentato la sua infanzia musicale, per così dire, perché i suoi genitori ascoltavano sempre jazz e di conseguenza questa è la musica con cui è nato musicalmente. Senti, aggiungo una piccola postilla alla domanda di Andrea Marchese, al quale mando un bacio grandissimo, grande Andrea. C'è un artista con il quale hai stretto una... to add to that. Yeah, of course. Yes. Yeah. Okay, good. Una vera relazione di amicizia, cioè qualcuno in particolare. Lui ha suonato con Sting, giusto per citarne qualcuno, Weather Report, Madonna, David Bowie, con
con Dire Straits, insomma. C'è un artista in particolare con la quale sei rimasto in contatto e quindi che è diventato un tuo amico oltre che una persona con la quale hai lavorato? Well, then after explaining all your musical growth as you were doing, he was asking also if you have any musician you played with, you developed a personal relationship with, a human relationship, not just professional one. Oh, well, again, that would be quite a few people, you know, because as you play with different bands and you make these musical relationships, you spend a lot of time with guys on tour, you know, and you become like a family when you're on the road. But some of my earliest childhood friends that I think people would know, kind of world-renowned musicians, I would say that Marcus Miller is somebody that most people know. And Marcus and I met when we were around 14 years old. Wow. When I met Marcus, I was in a local rock and roll funk band in my neighborhood. I was 14 years old. The band was called, well, at first it was called Charisma. And then after about a year, the name was changed to Jack Sass. And a lot of cool people went through the Jack Sass band. Mike Murphy was from the System, you know the group The System? Yeah? Yeah, he was part of Sass. There was Double Z, Chisholm, the bass player. So many wonderful writers and singers that went through that group. But we were playing a talent show in one of the neighborhood local centers, and there was a band that went on after us that was doing kind of more like R&B, kind of almost Jackson 5, Motown. And there was a guy singing and dancing that was amazing. And I thought to myself, who is this guy? And I said, I have to meet this guy because he can really sing great and dance great. And I said, hey man, what's your name? And he says, Marcus. It was Marcus Miller, the lead singer, and Wow. singing like Michael Jackson, you know, dancing, and it was unbelievable. I was like, dude, and he said, I play bass, and I play clarinet. And so we became friends. And then I remember going to his house and hearing him play bass for the first time. He blew my mind. And you guys were 14 back 14, then? yeah. Wow. 14, And then we ended up going to high school together. We went to Music and Art High School in New York City. Just really a wonderful relationship. So that's kind of like a long-term relationship. But so many musicians from Queens. I mean, one of my big inspirations from the Queens area was the drummer Lenny White of Return to Forever. Yeah. Also from Jamaica, Queens, New York. And in fact, we just did a wonderful birthday celebration for Lenny at Lincoln Center in New York City, at the Lincoln Center Jazz. And it was a beautiful celebration. Al Di Meola was there. Wow. Stanley Clarke was there. And so many other musicians. Patrice Rushen, Ron Carter. So many people showed up to honor Lenny and celebrate his birthday with him. He's one of my favorite drummers. Cool. Wonderful. Per cui il primo, diciamo, artista conosciuto a livello mondiale con cui lui ha stabilito un rapporto di vera amicizia è stato Marcus Miller, che conosce da quando avevano 14 anni. Lui suonava in questa band che si chiamava inizialmente Charisma e poi hanno cambiato nome in Jack Sass. Jack Sass. That's funny, right? E un sacco di musicisti poi molto quotati sono passati in questa line-up. E un giorno hanno fatto un talent show, stavano suonando e dopo di loro ha suonato questa band che faceva una specie di R&B, Motown, e c'era questo cantante bravissimo che ballava anche molto bene, no? Una specie di Michael Jackson. E poi lui si è presentato e insomma era Marcus Miller che gli ha detto: ma sai, io suono il basso, il clarinetto, dai, vieni a casa mia, eccetera. E la loro amicizia dura sin da allora.
Pazzesco, basti pensare che avevano 14 anni. 14 Noi a anni. 14 anni cosa facciamo? Io e te? Non si può dire, Non diciamo, siamo in fascia va bene. protetta. Allora io direi che dobbiamo accelerare un po' con le domande ok. e le risposte, perché sennò facciamo il presepe per il Esatto. prossimo anno. Allora, dalla regia, vai Isa. Alessio Pagnoni, altro batterista italiano, ci scrive: sempre più batteristi sui social sembrano voler stupire suonando solo chops, finendo per essere uno la fotocopia dell'altro e perdere così originalità. Che cosa ne pensi di questa tendenza? Did you Hai get capito the già? question? He says that many modern drummers that you can find online, they're mainly playing their chops, these super technical chops on the videos, and they end up being a carbon copy one to each other. So what do you think about this new trend? Well, I think that there's a part of drumming that has an athletic element. And this Yes, I understand. this athletic element is actually a lot of fun. Yes. Yeah. You know what I mean? Yeah. And so I don't want to be critical of people having fun, Yes. because really that's what we're doing. And you know, I think that in the drumming community there are many things that can be explored, you know, with the instrument. And one of those things is the athletic part, and then there's the musical and expression part. There is the technical part, of course, and then there's the part where after you've played for a while, you discover yourself on the instrument, who you are, how you speak through the instrument. So I think that it's good for young drummers to kind of go through this evolution. Yes. Because even when I was young, you know, I had to explore the limits of what I could do physically so that I could understand my limits and maybe understand what to work on, understand how to improve myself, or identify the places where I need to grow. So I think that it's fun. I think that it's great. It's exciting. But at a certain point, and at least I can say this as a professional musician who has had to play behind singers and make recordings, there's a part of your playing that you develop that is more rooted in the discipline of accompanying the rest of the band and framing the music in a very tasteful way. I always say that the drummers create the rhythmic frame that goes around the musical picture. You know what I mean? Yes. So sometimes a very complex painting might need a frame that is supportive, that doesn't take away Yes. what's going on in the picture. Yeah. But then sometimes you have another picture that is very sparse and very open, and maybe there's a little more space for a more ornate frame. Yes. You follow? Baroque. Yes. Exactly. Yes. So after a while, we learn how to make the proper rhythmic frame for Yeah. the music. And then we also learn to trust our instincts. Oh, thank you very much. Allora, lui dice non ha nulla contro queste evoluzioni, perché dice la batteria ha anche una sua componente atletica Fisica. ed è assolutamente molto divertente, dice, per cui perché no, ci divertiamo a fare queste cose, va benissimo. Diciamo che ci sono varie fasi, c'è la parte atletica, c'è la parte chiaramente compositiva, c'è la parte tecnica. Attraverso tutte queste fasi deve passare ogni batterista e poi si arriva alla fase in cui si riconosce se stessi, si riconosce la propria voce, si riconosce come rappresentare se stessi tramite lo strumento. Poi però c'è anche il discorso, un batterista come lui che ha lavorato al servizio di tanti musicisti, di tanti contesti musicali, deve capire anche come servire la musica che sta facendo, come servire il brano, e lui ha fatto questo bellissimo esempio figurativo: la batteria deve essere la cornice di un quadro. Di conseguenza deve capire quando la cornice deve essere semplice per valorizzare ciò che è stato dipinto nel quadro, quando invece a volte ci sono delle immagini che sono state dipinte che sono meno precise e allora possono permettere alla cornice di essere un po' più fantasiosa.
Però questo è assolutamente molto importante, capire la disciplina che accompagna il mestiere del batterista. Perfetto. Prossima domanda. Giusto un messaggio subliminale per la regia? Una volta che letta la domanda, poi rimuoviamola pure dall'immagine. Grazie mille. Allora, Paolo Brugnara, NFM Drums, che è un produttore di rullanti pazzeschi, artigiano italiano. Snare drums builders, sorry. Oh, wow. Yeah, Wow, he yes. builds the snare drums. NFM fantastic. Drums si chiama. Quindi, ciao Omar, quali sono le caratteristiche più importanti Ciao. che ricerchi in un rullante? Cosa ti fa distinguere un rullante mediocre da uno eccezionale? Grazie. Which ones are the features that you look for in a snare drum, and how you separate a mediocre snare drum from a very good one? Okay, so I look for a snare drum that gives me a very nice tuning range, that is in balance at every lug in terms of how the harmonic overtones ring around the drum, and how those harmonics are distributed around the shell of the drum, right? So, and of course, these things are influenced by the shell material. A metal drum has certain properties, a brass drum, a steel drum, a copper drum, right? All different sounds, different voices. But then even with the wood, maple is a sound, birch is a sound, mahogany is a sound. And so all of these factors go into creating the personality of the drum. Because I've had to play a lot of different styles of music, over the years, I have amassed a collection of drums that I can use depending on the circumstance, depending on the context. When I'm doing more rock music, I actually like to use a brass snare drum for that. And I think historically, brass and steel snare drums just sound great for rock and roll. Brass is a little more, has a little more of a brighter ring, like a bell, like a high-pitched bell-ish ring to it, that really wakes up reverbs in a mix. You know what I mean? It's the brightness of it. And sometimes, if you choose the right head, you can just basically leave that drum wide open, because with a, say, a 6.5 by 14 brass drum, you have the bottom end, but you don't want to put too much tape on it, because you want that bright bell, delicious ring to come out of the drum that gives it that really wonderful kind of rock and roll edge. Now, when I was playing with Chic, with Nile Rodgers and Chic, the brass drums were a little too ringy. So I would use a steel shell snare drum for that. Still brass, still metal, but and still had the projection of the metal, but a little more control with the harmonic overtones. Ok. But also for funk, wood snare drums is wonderful. With the trio, my first choice when I'm doing jazz trio stuff, I like to use a wood drum for that. And in fact, my signature snare drum is an African mahogany shell. Vediamo se riesco a prenderlo. Vediamo se You gonna try to pull it out? Okay, allora, mentre Mario, while he gets the snare, I translate what you Okay, say, great, perché è great. sicuramente molto molto interessante per i batteristi quello che ha detto. Allora, innanzitutto lui in un rullante cerca la possibilità di avere un'accordatura piuttosto ampia, e il fatto che anche grazie ai blocchetti comunque riesca in qualunque punto del rullante a ottenere gli overtones e le armoniche che servono. Poi gli piace molto sperimentare per quanto riguarda i materiali, perché il materiale del fusto fa una differenza enorme. Dice il metallo, che sia esso ottone piuttosto che acciaio, ma anche legni, la betulla ha un suono, il mogano ha un altro suono, l'acero ha un altro suono, per cui
in base a cosa lui deve suonare, sceglie il rullante adatto. Ad esempio, per il rock adora i rullanti in ottone. I rullanti in ottone dice non devi stoppare niente perché le armoniche che tirano fuori hanno quasi un riverbero naturale che è bellissimo e perfetto per quel genere, per cui non devi proprio stoppare niente. Se vuoi un suono sempre con grande proiezione ma più controllato, puoi usare un rullante con il fusto in acciaio. Però ad esempio quando suonava con gli Chic, quel genere molto funk, utilizzava dei rullanti in legno. E adesso ci sta per parlare del suo rullante Però signature. io gli voglio chiedere se do you have a Tamabel brass from the 80s? I don't. Those are great drums, man. They're really fantastic. But there's a very nice reissue now. Oh yeah. Pretty oh, yeah. expensive, but very nice reissue. Oh, no, it's Same specs Yes. they used in the 80s, and it's very, very, it's very really cool. amazing, Yeah. huh? Well, I've been with the Pearl Drums Company now. Yes. I want to say that 2026 Wow. will be 40 years that I've been with Pearl. Wow. So we're gonna celebrate our 40th anniversary in 2026. Maybe Wow. doing something special. We're still figuring out how Yeah. to celebrate now. And the reason I'm saying that is because a lot of the drums that I'm using everything that you've heard on records over the last 40 years has been primarily my Pearl drums. And inside of the Pearl line, I'm able to find everything I need there in terms of sounds and tones. And one of the things that I look for also with the drums is the way that the throw-off system is designed. It's very important that the throw-off system be smooth and quiet. You know what I mean? Yes. And also the tuning lugs. I'm very sensitive to tuning range. You know, some drums, they have a very kind of small tuning range where the sweet spot, you know, isn't very wide. You know what I mean? And so this is remedied a lot of times by the choice of drum heads that you use. And I do change the drum head configuration based on what I'm doing. Because certain drum heads are better in certain contexts. You know what I mean? So I've been using Evans heads for quite a while right now. One of the things that I like to use on my signature snare drum, and I designed this snare drum back in the mid-90s, so it's been in the catalog for a long time. When we designed this drum, I wanted it to sort of occupy a space in the marketplace that wasn't really a popular size. You know, a lot of drummers were buying piccolo snare drums, and also the Pearl free floating piccolo snare drums were also very popular. But when I was designing my own drum, I thought, okay, it would be nice to have a drum that can go into the piccolo tuning range, but also a drum that I could tune down lower, and if I change the drum head, it can even take on a deeper personality. Okay. So the choice of using African mahogany is because the African mahogany wood naturally adds low-end response to the drum shell. A maple shell is a little brighter. A birch shell has even more projection than a maple shell. So for this drum, I went all African mahogany. I call this this is like an alto snare drum, you know, in that it's kind of in between the piccolo and the normal, say, fiber. I can tune it high, and I can get that ring, which is great for reggae music, let's say. But then if I put a different head on it, I can tune this down, and it's a great R&B snare drum as well. So it's a super versatile drum, and it's an odd size. I mean, there's a lot of 5x13 snare drums right now, but back then there weren't many. Okay. Maybe one other company had a 5x13 snare drum. So, but this one was probably the only one at that time that was 100% African mahogany. Oh, let me explain in Italian. Sure. Allora, dunque, per quanto riguarda il suo rullante signature, che è a catalogo da un sacco di anni, allora, innanzitutto l'anno prossimo saranno 40 anni che Omar lavora con Pearl, per cui ci sarà sicuramente una grande celebrazione per questa lunghissima
partnership, e di base tutti i rullanti che usa sono Pearl, perché nel loro catalogo hanno un po' tutto quello che gli serve. Lui, per avere un rullante particolare e super versatile, essendo un musicista che suona qualunque genere, ha scelto delle misure particolari, cioè 13x5. È un rullante che quando era uscito all'epoca ce n'erano pochissimi, adesso ce ne sono un po' di più. E si pone, viene definito un alto snare, per cui tra i piccolo snare e i rullanti normali. Allora, lui è molto molto esigente per quanto riguarda la silenziosità del tendicordiera, ma anche sull'efficacia dei blocchetti, perché ok, tu puoi avere un range di accordatura, ma c'è sempre quello che chiamano sweet spot, cioè una range dell'accordatura in cui il rullante rende al meglio. Lui ha fatto in modo che in questo rullante questo sweet spot sia molto ampio, per cui anche scegliendo a dovere la pelle, lui può arrivare da un'accordatura molto alta per suonare del reg, ma cambiando pelle e accordandolo più basso può avere un suono facilmente confondibile con quello di un rullante di dimensioni tradizionali. Per cui è super super versatile. Allora, ne approfitto per ringraziare Pearl Italia nella figura di Nicolò Piazza, che ha portato la batteria Pearl con la quale Omar sta suonando. E, Italy provided Grazie. e poi volevo anche dire, Nicolò, vedi questo? Questo è il rullante di Omar Hakim, che però poi firmerà qua dentro e lo tengo io. Quindi, cioè, diglielo pure direttamente, anche se non lo sa, va bene. They just sold a snare because you're gonna sign it. Okay. And Mario is keeping the snare for him. Venduto. Very good. Sold. Very good. So, Ok, altra domanda, più veloci, che se no... okay. L'ultima 1 o 2 domande. Oh, altro Mr. grandissimo Hyde. costruttore di rullanti, amico dei batteristi salveranno il mondo. Stiamo parlando di una domanda che dice: quanto è stato bello suonare Bring on the Night con Sting e quella band incredibile, e soprattutto Sting su che cosa è più attento ed intransigente? Groove, feel, dinamiche o che cosa? So, how good was playing that song with Sting, with that super band, and where Sting doesn't take any compromise in terms of request to a drummer, like groove or any other specific skill? Well, I think that that question is answered simply by looking at his choice of drummers that he's made over the years. And he's always chosen great drummers to collaborate with him over the years, and he's made some incredible records. I was really fortunate to kind of be his first drummer when he went solo. And this was a special time and a special band. I think that band of Kenny Kirkland on keyboards, Branford Marsalis on saxophone, Darryl Jones on bass. Sting didn't play bass on that tour. He played guitar on that tour. Yes. Darryl Jones, who's now in the Rolling Stones, Yeah. was the bass player on that tour. The guitar player. The guitar, yeah. He's the great bass player. And then, of course, Dolette McDonald and Janice Pendarvis were the backup singers. So this band had a tremendous chemistry on tour. Every night was a new musical adventure with this band. There wasn't a bad night on the tour. You know what I mean? Yeah. Like every night was special. And so I have very fond memories of going out with those guys. And so yeah, how did it feel? It felt incredible, amazing, you know. What a wonderful! I'm glad it was documented on film and Io l'ho visto. on record. Yeah, just a beautiful time. And did Sting have any particular request for you as a drummer? I think that the drummers that Sting chooses, because of the level of guys that he's looking for, I think he puts his trust in them to interpret his music. But he also leaves the space, you know, because I think a good band leader understands that they have to let the musicians in the band find their place in the music. Yes. You know what I mean? You don't want to micromanage Yes. the experience too much, because sometimes the best part of the creative process is the unexpected thing.
Yes. Yeah. You know what I mean? Yeah, yeah, It's yeah. the surprise. Yeah. And so you don't want to stop the surprises, Yeah. 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 you know? And I think that, you know, when you think about Vinnie Colaiuta, Manu Katché, you know, all of these amazing guys that he's used, I think that because they play so wonderful and they're so tasty, they know. The moment they hear the music, they know what to do. Yes. You know what I mean? And then, Yes. and maybe he might say, "Oh, let's try it slower, or let's try it faster, or let's try some different dynamics." But guys like Manu and Vinny, you know, the moment they sit down, something special is gonna happen. Yeah. You know what I mean? Yeah. Allora, quello è stato un tour fantastico. Lui è stato il primo batterista che ha scelto Sting quando ha iniziato la sua carriera solista. E Sting, dice, ha sempre scelto dei batteristi straordinari, ancora oggi lo fa. E Con l'aiuto Manu Katché. Esatto, non aveva particolari richieste, non le ha mai avute. Preferisce più che altro credere nella musicalità di questi musicisti, affidandosi anche alla loro ispirazione. Sono tutti professionisti che quando arriva a un certo punto, qualunque stimolo musicale, sanno quale sarà la cosa migliore da fare. Dice, se tu cerchi di controllare troppo le cose, ti precludi il fatto di vedere e ascoltare le sorprese, quello che può succedere dalla creatività dei tuoi musicisti. Per cui lasciarli liberi di fare ciò che vogliono fa succedere delle cose fantastiche, cosa che succedeva in questo tour, perché dice i musicisti che facevano parte di quella band con Sting erano eccezionali, ci siamo divertiti tantissimo e ogni sera era un'esperienza straordinaria. Pensate che Daryl Jones, che è il bassista che attualmente suona con i Rolling Stones, in quel tour suonava la chitarra e poi c'erano chiaramente altri nomi che conoscerete fantastici in quel tour e appunto Omar alla batteria. Andiamo avanti, dai, tra l'altro ha parlato di un film pazzesco che se non l'avete visto andate davvero a guardarvelo, che è Bring on the Night, il primo tour dove si vede le prove in Parigi all'interno di una villa pazzesca che è stato davvero molto stimolante anche per me come batterista vedere il modo in cui hanno preparato questo tour sorprendente, perché ogni data era diversa dall'altra, come ha raccontato Omar. Andiamo avanti. Oh, la nostra Isa! A question from Isa. She's the punk rocker drummer. Oh, yes. Isa dice, quando hai iniziato a suonare, chi era l'artista dei tuoi sogni con il quale desideravi di condividere il palco e ci sei poi riuscito? When you started playing, which one was the artist in your dreams, the artist you wanted to be on tour with? And did you succeed in the end? Okay, so there may have been a few, but I loved, as a teenager, I was a huge Earth, Wind & Fire fan. Vabbè. I absolutely loved Earth, Wind & Fire. I had every record. I still have those vinyl albums that I bought in the 1970s. I have all of them. And so I could play all of their music. I know every song. I just thought they were an incredible band. And to see them, I got a chance to see them live. And you've never seen a show like this before. I mean, when you consider the time of the mid to late 70s, there was no band in the world that had a show quite like Earth, Wind & Fire. They were really something special. Not only as showmen, but also as musicians. They were supreme musicians that made pop music and funk music and dance music, but with a special signature of musicianship and quality and grooves. And Maurice White, the lead singer, was actually a drummer himself. I don't know if a lot of people know that Maurice White was a drummer. Of course, deep Earth, Wind & Fire fans know this. But then there were two other drummers in that band that were incredible, Ralph and Freddie. Just wonderful. And so that was an incredible show. And, I never, played with Earth, Wind & Fire, but I did end up working with Maurice White. I had a project called Urban Nights. It was like a jazzy project with the great saxophonist Grover Washington Jr., also Victor Bailey on bass,
Ramsey Lewis on piano, myself on drums. And Maurice White was brought in to produce the record. And so that was an incredible experience for me because I got to meet my hero. Yeah. And when I finally got alone, I said, okay, Maurice, I want the whole story, Earth, Wind, and Fire from the beginning. Oh, wow. And he obliged me, and I have very good memories of walking back to the hotel from the studio, and he's telling me about Earth, Wind, and Fire. Stories. Yeah, incredible stories Wow. about the band and how it started, and eventually I saw those same stories in a book that eventually came out about his life. So yeah, he was one of the guys that I really loved as a teenager, you know. Ok. Per cui la band con cui lui sognava di suonare quando ha iniziato erano gli Earth, Wind and Fire, che lui ha sempre adorato, ha ancora tutti i dischi in vinile comprati negli anni 70 ed era andato anche a vederli all'epoca ed erano una band che dal vivo non aveva eguali, nel senso che il groove, non solo lo show ma anche il loro livello musicale era veramente imparagonabile con tutte le altre band che c'erano all'epoca, erano uno spettacolo incredibile. E dice forse pochi sanno che Maurice White, il cantante, era anche un batterista, dice forse i fan più accaniti lo sapevano, no? Però diciamo lui non ha mai avuto poi la possibilità di suonare proprio esattamente con gli Earth, Wind and Fire, ma ha collaborato in un progetto che si chiama Urban Nights assieme a Maurice White, che ha creato questa band jazzy con musicisti straordinari, per cui dice io già mi sono goduto questo progetto con lui, ma poi gli ho detto ok, adesso mi devi raccontare tutto degli Earth, Wind and Fire dall'inizio, per cui una sera tornando in hotel pian piano gli ha raccontato un sacco di storie fantastiche e di aneddoti che poi sono anche usciti su un libro uscito successivamente, però insomma lui se le sentite in diretta all'interno di quella macchina. Bene, bene, andiamo avanti con la prossima domanda. Avvisiamo Omar che dovremmo accelerare un filo così almeno noi lo teniamo qua anche fino a Capodanno, diglielo pure che così nel mentre che Isa ci manda la prossima domanda, se è contento di stare qua con noi per altre 2 ore. We could stay here for a couple of hours more. No question about it. Sorry. Allora, Daniele Bressani ci dice come costruisci un solo, quali sono i principi che tieni in mente, e già che ci sei facci vedere una piccola elaborazione di un solo. E allora per la cronaca Daniele Bressani è quello lì là dietro la telecamera. It's you. All right. Sì, Okay. Guarda. Great. So the question is how do you construct a solo? Which are the principles you keep in mind to construct a solo? And if you wanna make an example of how you come up with it. Well, for me, solos, I like to connect them to the musical moment that happened that gets me into the solo. You know what I mean? I try to think more compositionally about solos rather than sort of chops-wise about solos. So for me, building a solo is always in response to the music that delivered me into the solo moment. Okay. Because sometimes, if you're playing a groove, you know, you don't want to stray away from the feeling that was created in the song and then kind of lose the plot of the mood. So for me, it's important that solos capture the mood of the composition, but then they have an arc that develops. Now, and sometimes the arc can be complete chaos at the end, but sometimes it's an opportunity to tell a story. You know what I mean? And so solos for me are very... I try not to plan them, actually. Okay. I try not to plan them. I try to play from where I am at that moment. And that's scary sometimes. You know what I mean? Because you have to get to a place where you trust your own opinion about what's going on. You know what I mean? Yes, yes. And you have to be willing to give in to not your own ego,
Because sometimes we practice things Yes. that we want to do, Yes. but sometimes the music leads you to places that are very unexpected. And then you find yourself doing things that you even surprise yourself. What happens when you commit fully to the musical moment? Ok, very interesting. Allora, lui di solito chiaramente non si prepara mai un solo, non prepara dei feel assolutamente, si lascia solo guidare dalla musica, nel senso che il solo parte si deve sviluppare in base al feel, al groove che il brano ha prodotto fino a quel momento, deve essere pertinente chiaramente con la musica. Poi chiaramente parte da quello e poi si crea un arco creativo all'interno del quale può succedere un caos tremendo, ma che deve avere un senso, uno sviluppo che abbia senso. E molto spesso si commette l'errore di prepararsi già dei feel, che però poi nel momento musicale in cui si trova si capisce che non hanno senso, non c'entrano, e di conseguenza ci si trova in contesti musicali inaspettati, addirittura si fanno delle cose mai fatte prima, però bisogna lasciarsi guidare dall'istinto, anche se ci si sente magari un po' persi, un po' spaventati, ma assolutamente il consiglio di base è lasciarsi sempre guidare dalla musica, dal contesto musicale in cui si sta suonando, dall'inizio alla fine. Perfetto, io direi se c'è qualche altra domanda acceleriamo il corso, ma poi sicuramente un piccolo solo di saluto Omar ce lo farà e vedremo che cosa ci combina in diretta. Allora, Daniele Piu, che è un altro batterista italiano, didatta, nonché Italian drummer and teacher. Ok. Oh, cool. Quante volte hai provato il groove di Get Lucky del disco dei Daft Punk prima di decidere la stesura finale? Ciao Daniele. How many times did you practice the Get Lucky groove before deciding the final groove? Okay, so when I went in the studio with Daft Punk, I never heard the song Get Lucky. In other words, we didn't record the song in the studio. It was a very different approach to making a record. So when I got to the studio with them, the idea was to create grooves of different tempos and different dynamics. So the Tomas, he's the tall robot. He had a keyboard set up at the studio. And they brought out myself and the bass player James Genus for those sessions. James Genus is on tour with Herbie Hancock right now. He's also the bass player for Saturday Night Live, the TV show in New York. So you could see him every Saturday night on television. He was a phenomenal bass player. And what we did was we would record a 4-bar phrase and just jam for 15, 20 minutes. And then we'd put that one away. And then they would, Tomas would show us another one. Maybe this one was at 120 BPM. And then we would jam on that for 10 or 15 minutes. We did this for a week. Grooves in different keys, at different tempos. And what I realized they were doing was they were creating a library of their own loops and samples that they could use to construct a record. So I never heard that song in the studio. Cioè, ma ti rendi conto? Ragazzi, altro che prove, saletta, giorni su giorni. Niente, il pezzo non lo conoscevo, non l'ha neanche sentito. Ma di cosa stiamo parlando? So you just got the song after the album was released. I heard it on the radio. Yeah. Oh. That's It was the first time I heard it. Wow. It's a funny story. I was driving in the car, Rachel and I, and the song comes on the radio, and we're like, wow, that's kind of nice. You know, it sounds like Niall. It sounds like Niall playing guitar. Then I'm listening, the singer. Oh, it's Pharrell. Oh, it's nice. And so Rachel goes, wow, the hi-hat, listen, that hi-hat, that sounds like you. Like your style.
And I was like, yeah, maybe, you know, but I don't remember. I mean, it's cool. I don't know what this is, you know. And so at the end of the song on the radio, the DJ goes, and that was a new song from Daft Punk. And I said, that is me. Cool. So it's really hilarious that, you know, the first time I heard it. Questa è una storia molto interessante, nel senso che lui in realtà quel brano Get Lucky non l'ha mai sentito, l'ha sentito in radio dopo averlo registrato, ma in realtà il processo di creazione dei Daft Punk era completamente diverso, nel senso hanno fatto una settimana a suonare, a gemmare su dei groove, su vari tempi e varie tonalità, tipo per 10-20 minuti su ogni groove per una settimana. E a un certo punto lui ha capito che loro si stavano creando una libreria praticamente, una libreria di groove che avrebbero poi usato come taglia e cuci per creare l'intero album. Per cui lui quel brano non l'aveva mai sentito per intero. Poi una sera in auto con sua moglie stavano ascoltando questo brano e diceva: ah, cavolo, questo sembra Nile Rodgers alla chitarra, quello stile lì. Ah, ma il cantante sembra Pharrell. Ma l'hi-hat, c'ha un po' il tuo stile l'hi-hat. E alla fine del brano il DJ ha detto: e questo era il nuovo singolo di Daft Punk. Allora sì, sono io, ho detto. Fantastico. That's very cool. Funny, right? Che bello sapere queste cose, dai. Andiamo avanti con il prossimo messaggio. Oh, Ivano Zanotti, big drummer. Oh, okay. Do you know Ivano? I don't know Ivano. He's a Ivano pretty rock player, an Italian Yes. drummer. Yes. Fantastic. Allora, nel corso della tua carriera, quali strumenti hai avuto modo di suonare e quale di questi senti più vicino alla tua espressione artistica? Well, during your career, how many instruments do you play, and which one is the one you feel closer to your artistic expression? Well, of course, drums is primo numero uno. You know, it's like that's where I started, or the one I've spent the most time with. Now, when I was young, I was learning drums and violin at the same time, and I enjoyed the violin. I stopped playing around 4th or 5th grade, but I think it was because of the violin that I was interested in stringed instruments like the guitar, and so. I've always had a guitar around. You know, guitar is an interesting instrument. It's like a companion. Yes. You know what I mean? And whenever I would go on tour, most people that know me know that I would carry a guitar with me on the road because it's my companion in the hotel room. You know, and I would bring maybe a recording device or my laptop computer where I could record my ideas. And I was never bored on tour. Yeah. That's what I would do. I would sit in the room and work on music and songs and things like this. So I would say that, you know, my writing, my composition tools are the piano, keyboards, and guitar mainly. I play a little bit of bass, but when your friends are Marcus Miller and Stanley Clark and Jerry, Frustrating. I don't mention it. Yeah, and so those instruments, guitar, piano, those are like my main writing tools. Yeah. Per cui lui, vabbè, la batteria è e rimane lo strumento con cui si esprime in più importante. Però lui ha iniziato anche suonando il violino quando ha iniziato con la batteria, e per cui è sempre stato attirato dagli strumenti a corda. La chitarra in particolare l'ha sempre suonata perché dice la chitarra come strumento è proprio un compagno, che lui infatti ancora adesso si porta in tour perché se la porta sempre in hotel, se ha qualche idea se la registra, per cui è uno strumento molto con cui c'è un feeling molto familiare, ecco. E per cui di base quelli sono gli strumenti. Dice: ho provato a suonare anche il basso, ma quando hai amici come Marcus Miller e compagnia lasci perdere, ovviamente. Comunque te l'ha detto, la chitarra è uno strumento secondario. Datene una ragione, Me ne fatene farò una una ragione. Però è così, è così. Va bene, altro messaggio per noi. Oh, Saturnino! Oh, look at that, man. Questo è Giovanotti, Giovanotti. la registrazione del disco di Lorenzo. Yeah, Saturnino ti ha mandato un messaggio con una foto che ricorda registrare con te, è stato strepitoso, hai realizzato un mio sogno, dice. Oh, fantastic. He said recording with you was amazing. You actually made a dream for me real. Oh, That's very nice from Saturnino. Ciao Sat, ciao, grazie di aver Yes, scritto. man. Ciao, ci vediamo presto. Altro messaggio. Oh, Roby Gualdi, Another pro drummer. Okay. super amico, super batterista italiano, suona con PFM, con tantissimi artisti molto popolari. Ciao Omar, dice,
dato che hai sempre l'aspetto sorridente e zen, mi chiedevo se praticassi yoga, meditazione o mindfulness e se sì, queste pratiche ti aiutano nella musica. Well, considering you always have this very happy and zen mood and vibe, do you practice any meditation, yoga, or mindfulness procedures? Yeah, and do that help you in your performance and your life? Oh, absolutely. I've been a student of meditation since my early 20s. And it's really been helpful for me to center myself and to learn about myself and to really get a deeper understanding of, it's almost like my place in the universe in many ways. You know what I mean? You know, the earth plane, you know, is an exciting place to be, and it's very stimulating, and there's a lot of information, and you know, we have a lot of dreams and desires, and sometimes you have so much information that if you're not careful, sometimes these things can throw you off balance. So I needed, not just wanted, but needed something in my life that I could take a moment for myself to center and a different way of worshiping the Creator that's not necessarily rooted in one religious practice, because I think that there's an opportunity when you open up your heart to love and the universe and that language. I would say my religion is music, really, more than, you know, normal religion, because the religion of music doesn't divide people. Yes. Bravo. It brings people together, you know? And so, and apparently the word religion comes from a Greek word that actually means make people come together, right? I don't remember the literal meaning, but I kind of remember hearing that many years ago. But so meditation helped me to connect with myself and made me more sort of in the flow of connecting with the world around me in a peaceful way and in a balanced way, and just learning about myself over the years. And this kind of practice is subtle. It's not something that you're going to evolve into overnight, but it's going to take many years, and the change that you experience within yourself is very slow, and it's very subtle is the word. I've already said it. And it's beautiful. And as a result of my meditation practice, I became a vegetarian very young. I think there was a piece of the meditation practice that my teacher at the time was like, you know, you need to be a vegetarian, and you need to kind of keep a peaceful energy around you. You're a vegan, so you know we talked about being vegetarian and vegan. So, and actually, I would say that lifestyle has actually improved my health as well. It's good for me as a kid. So, yeah, I would say that meditation and prayer have been a big part of my life for the majority of my life, and it's definitely helped me with music and dealing with the world. Yeah. Allora sì, assolutamente lui ha iniziato intorno ai 20 anni a studiare meditazione, e questa è stata più che un desiderio, un'esigenza proprio di trovare il proprio spazio, il proprio posto all'interno dell'universo, capirlo, ritrovare se stessi, anche perché dice nella nostra vita abbiamo un sacco di stimoli, sogni, inclinazioni, cose che vorremmo fare. A volte questo ci può anche scentrare un pochino, per cui la meditazione serve a prendersi un momento di calma, a capire la propria posizione nei confronti dell'universo e a ristabilire le importanze. E questo appunto è una cosa che non avviene dall'oggi al domani, in una notte, ci vogliono anni e è sempre molto sottile ogni miglioramento. E
ha a che fare con la religione, ma non dal punto di vista dogmatico, cioè abbracciando un culto preciso. Dice: io potrei dire che la mia religione è la musica, perché la musica è qualcosa che unisce le persone. Dice, forse se non sbaglio la parola stessa religione viene da una parola greca che significa proprio unire le persone, per cui quello dovrebbe essere il concetto. Un'altra cosa che ha fatto, oltre a praticare la meditazione, che comunque ha confermato essergli servita tantissimo sia a livello personale che nella musica, anche una dieta vegetariana, che il suo insegnante di meditazione gli aveva detto: devi diventare vegetariano perché il tuo stare all'interno del mondo deve avvenire con amore e in pace anche con tutto ciò che ha intorno, e questo gli è servito tantissimo per scoprire di più, per essere sereno con se stesso e con le persone, e oltre ovviamente a stare molto più in salute. Per cui la risposta a Roberto Gualdi è assolutamente sì. Ci avevi preso, grande Roby. I'm a vegetarian too. You are? Yes. Oh, fantastic. Wow, great. Ok, io non so quanti messaggi ancora ci sono dalla regia, fateci sapere, però nel mentre Eugenio Mori, grandissimo batterista italiano, che saluto, ciao. Eugenio. Allora, ciao Omar. No, non me lo togliere perché stavo per leggere. Grazie. Ciao Omar, ti hanno mai chiesto di provare a suonare con il feeling o con particolari affinità di altri batteristi? E se sì, come hai gestito la richiesta? Quindi, alla qualcun altro lo definirei. Did anybody ever asked you to play with another drummer feel? And how did you react to that? Let me think about that for a second. To play in another drummer's feel. Maybe more when I was young and I was playing in cover bands and things like that. You know, I think part of the job is you have to be able to cop, you know, like the feeling of certain records and certain recordings. But as I became a professional and I figured out my own voice, I would say that wasn't a request that I would get off. People were calling you, asking you for yourself, for being yourself. But when I was young, definitely, because, you know, when you're playing in a cover band, you know, you're trying to create the essence of the sound of your favorite band or whatever, you know. Yeah. But yeah, as a professional, I think I had one funny request from a producer. He said, I want you to play this song like you were a 14-year-old kid bashing away in the garage. Play it like a 14-year-old. And I was like, that was a good picture, actually. Yeah. You know what I mean? Like just going nuts, you know, just just insane, you know, like not really caring, you know, about perfection or anything, just like bashing Pure it. energy, Just pure energy and Cool. insanity, you know. And so after the session, he said, thank you for playing like a 14-year-old, Cool. which I thought was really a funny session. Cool. Allora dice giustamente che queste richieste gliele hanno fatte all'inizio, quando magari suonava in alcune cover band, dove per essere il più possibile vicini al brano originale era necessario suonare come il batterista che le aveva registrate, ma poi successivamente in un ambiente più professionale, avendo sempre avuto lui una voce molto personale, veniva chiamato proprio per essere se stesso. Una volta sola gli è successo con un produttore che gli ha detto: questo brano dovresti suonarlo come un 14enne che spacca tutto in garage, per cui pura energia, no? Per cui si è divertito molto a farlo, nel senso, dice, stai molto meno attento alla precisione, butti fuori tutta l'energia, e alla fine il produttore era anche ringraziato per aver suonato proprio con quel mood da 14enne. Now, what I would say about that, though, now, that request was maybe 25 years ago. If you say play like a 14-year-old now, you would have to refer to Instagram, and there's some 14-year-old kids that'll scare the crap out of you. It's like, you want me to play like that? You know, it's like, you know, so it's a very, it's very different. Allora, questa richiesta è stata fatta 25 anni fa, perché dice, se oggi con Instagram, con i fenomeni che ci sono su Instagram, gli chiedessero devi suonare come un ragazzino di 14 anni e ci sono dei mostri clamorosi, dice, intendi una cosa del genere, una richiesta che suona completamente diversa. Da dove si incomincia sostanzialmente. È vero, ha ragione. Molta saggezza nelle parole di Omar. Vai, andiamo avanti con l'altro messaggio. Oh, Chicco Capiozzo. You know all these guys, Yeah, don't you? You know? They're all friends. All pro drummers. Yeah. Allora, dice, ciao Omar, com'è stato suonare con Zavinul?
nei Weather Report, e poi dice che ti ha conosciuto nel traghetto verso l'isola d'Elba e suonavate assieme ma in festival diversi, e sei un batterista che ammiro da sempre. He's asking how was playing with Joe Zawinul in Weather Report, and actually he mentioned that you guys met on the ferry going to the Elba Island. Oh, wow. You were playing two different festivals the same night. Oh, wow. So no one of you attended to the other show. Yeah. But anyway, you maybe You exchanged a talked, few yeah, chat exactly, on that exactly. ferry. Yes. Chico Capiozzo, tra l'altro, è il figlio della leggenda Giulio Capiozzo degli Area, e quindi insomma This guy is the son of a historical drummer who played Oh. in an Italian prog band in the 70s. The Aria is the Oh, name. yeah. They were really, really famous, Oh, yeah, man, not I just in know that. Italy. And he's his Oh, son. fantastic. Yeah. Yeah. So the question was, how was playing with Joe Zawinul in Weather Report? Well, playing with Joe in Weather Report was a dream come true gig because I was also a huge Weather Report fan as a kid. And it's funny because some of my memories of listening to Weather Report was actually hanging out with Marcus, with Marcus Miller. Yes. And I remember when the Black Market album came out, I took the copy of it to his house. I said, dude, you have to hear this record. Like, this is unbelievable. And there's a bass player on this record that you need to hear. This guy named Jaco Pastorius. Yeah. I think Black Market was the first record that Jaco was on. Also, out the wonderful Alphonso Johnson is on that record as well. And then, of course, the next record was Heavy Weather, which was their biggest, most successful record. But playing with Joe and Wayne Shorter, because you can't say one without the other, in my estimation. Yeah. They were really incredible partners, and they fed off of each other, and they had an incredible chemistry together that changed things, changed music. You know, a new way of looking at jazz composition and production. But Joe Zawinul, genius guy. And it's interesting to go back and listen to Weather Report records right now, because Weather Report records, especially when you look at that what happened in like the late 70s going into the 80s, like those records don't sound old. You know, some records as time goes by sound old, but when you put on Heavy Weather, it doesn't sound. It's not like the expiration date on the on the beer or whatever. You know what I mean? There's no expiration date on that. You know what I mean? Yeah. And so working with him was very, very inspirational. You know what I mean? Yes. To both of them, working with both of them, tremendous inspiration, and it was incredible to observe them every night, the way they would deal with the music and deal with improvisational moments. Just phenomenal, man. Phenomenal. Per cui l'esperienza è stata clamorosa, perché era una sua dream band, i Weather Report era una sua band proprio da sogno, che lui aveva già approcciato grazie a Marcus Miller. Poi quando è uscito l'album Black Market, Marcus gli ha detto vieni, perché stavolta c'hanno un bassista che non puoi capire. Era entrato Jaco Pastorius nella band, e quelli sono stati dischi straordinari, e lui dice ok, suonare con Joe Zawinul è stato clamoroso, ma non puoi menzionare lui senza menzionare anche Wayne Shorter, perché era come se uno non esistesse senza l'altro. Avevano una chimica clamorosa, è come se si nutrissero a vicenda, ed era fantastico vederli dal vivo performare e improvvisare. Ogni sera era un'esperienza clamorosa. La musica, loro hanno cambiato completamente il modo di comporre e registrare il jazz, oltre alle improvvisazioni lui si è sempre proprio goduto la loro creatività, il loro genio. Erano assolutamente dei geni. Ok, 5 more questions, then Okay. Okay. We can do that. ok, vai, ce la facciamo. Dalla regia. Oh, Jacopo Pierazzuoli, Jacopo. anche lui grandissimo batterista dei Deneb e di tantissime altre band veramente molto molto forti del panorama italiano.
Cosa si prova ad essere parte integrante della storia del jazz e allo stesso tempo dell'invenzione e dell'innovazione del drumming moderno? È stato un percorso naturale o è stata da parte tua una scelta presa con lucidità a priori e poi portata avanti fino al raggiungimento dell'obiettivo? Questa è sostanzialmente la domanda. How do you feel being a jazz icon, but also a modern drumming icon as well? Is it something that you actually constructed consciously, or it's simply something that happened during your musical growth, and how you deal with that? It's something that just happened. I don't think that you can make a plan like that. Yeah. You know what I mean? I think that the only thing that I would have control over would be the quality of my work. That's all I can do. Now, whether people enjoy it or they're inspired by it, I'm grateful. You know what I mean? Yeah, but it's out of your control. But it's out of my control. I mean, it's, you know, when I started as a kid, to be honest with you, I never imagined the things that happened because I wasn't thinking about it. I was only thinking about the music. Yes. All I did was follow the music. And if I planned anything, it was only that I wanted to become a worthy collaborator to anyone who would call me. That's it. Ok, ok. You Allora, understand? absolutely. Allora, assolutamente non ha pianificato ciò che è successo perché dice l'unica cosa, non puoi controllare una cosa del genere. Io l'unica cosa che posso controllare è la qualità del mio lavoro, la qualità di ciò che faccio. Poi, quanto la gente verrà ispirata e a quanti piacerà ciò che ho fatto è fuori dal mio controllo, assolutamente. Ciò che ho sempre fatto sin dall'inizio è suonare per la musica, assolutamente. E se c'è qualcosa che ha pianificato, qualcosa che sperava accadesse, era proprio diventare un musicista con cui la gente avrebbe voluto suonare. Ma quanto sei bravo, Sebo? Pazzesco, pazzesco. Una ulteriore testimonianza Grazie Mario. delle capacità infinite che hai. Va bene. Allora, altro messaggio dalla regia. Oh, Livio Magnini. He's a guitar player. Oh, okay, there you go. Guitar player Finally. too. Yeah, there you go. Dice Livio, che saluto, com'è stata la tua esperienza con gli Chic e che cosa pensi di Tony Thompson? What was your experience with Chic, and what do you think about Tommy Thompson? Well, first of all, I love Tony Thompson's drumming. He was a friend of mine. You know, we all kind of grew up in the same neighborhood together, you know, and these guys, we all go back, you know, the New York City crew, you know. Tony was a few years older than me, but just a phenomenal drummer, man. And it's funny because I met Nile Rodgers. I was very young when I met Nile. I was like 12 years old when I met Nile Rodgers. 12 anni. Yeah, and Nile and Nile, maybe 5 or 6 years older than me, we were going to this thing called the Jazzmobile Workshop in Harlem. They would give free music lessons to the kids, Okay. And it was a really amazing school. And so I ended up playing with Nile during my teenage years, and we had a band, like a cover band that played at an amusement park in New Jersey called Great Adventure. So we were one of those bands that you would see in an amusement Okay, park yes, playing in the band shells. And around that time, I might have been 15. So when he started Chic, he asked me at first to join the band, to go with them to Paris. And that would have been he and Bernard Edwards, the bass player. But I couldn't go because I was about to go to high school. And I had auditioned to get into a special school called Music and Art High School in New York City. So I wanted to go. I didn't want to drop out of high school before I got there. Yeah. Right? Yeah. And so, the next thing I know, maybe within 2 years, I hear Chic on the radio.
And I'm like, wow, that's amazing. They like it happened. Yeah. You know, they made it. It was like a beautiful story when your friends make it. But then later on, I joined the band after Tony. So it was almost like Niall and I reunited, specifically around the time of the David Bowie Let's Dance album. I was coming home from a tour with Weather Report. He called me and said, I have to go in the studio. David Bowie wants me to produce his record. Will you play on it? Of course. I mean, no brainer. And then we stayed in touch. And then in 1996, there was a reunion of Chic. I think by then Tony was no longer. I think maybe he had died by then. I don't remember the date of his passing, but Niall and Bernard called me and asked me to jump in with the band. And so I joined the band, like 96, 97. Unfortunately, Bernard Edwards passed away while we were on the road in Japan. But I stayed with the band about 10 years, until around 2007. So playing with Niall, you know, basically, when you're playing with Niall, you're playing a greatest hits show. Yeah. Yes. Every song is a hit. Yeah. Yeah. And every show is a party. It was phenomenal. It was so much fun. Very nice. Allora, dunque, lui ha conosciuto in realtà Nile Rodgers quando aveva 12 anni e più o meno vivevano nello stesso quartiere anche con Tony Thompson, che comunque aveva tipo 6 anni più di lui, 5-6 anni più di lui, erano nella stessa area di New York e ogni tanto andavano in un posto dove davano anche delle lezioni di musica gratuita, eccetera, no? Poi addirittura con Nile Rodgers avevano anche fatto avevano una band che suonava in un parco divertimenti nell'area di New York, quelle band che si trovano nei vari angoli del parco divertimenti. E poi a un certo punto Nile Rodgers gli aveva chiesto di unirsi a loro per andare in Francia, a Parigi, a registrare per il loro progetto che erano gli Chic. Ma lui aveva rifiutato perché stava proprio per iniziare un liceo musicale e non voleva perdere questa occasione. Un paio d'anni dopo ha sentito gli Chic alla radio ed era felicissimo di aver visto che ce l'avevano fatta, provava una grande felicità per loro. E poi ovviamente ha visto tutta la loro carriera, ha sempre avuto una grandissima stima per Tony Thompson, assolutamente. Fu solo successivamente che poi si rivide per lavoro con Nile Rodgers, quando Nile fu chiamato per produrre Let's Dance, il disco di David Bowie, e chiamò lui alla batteria e lui ovviamente ci andò immediatamente. E più o meno contemporaneamente avevano deciso di fare una reunion con gli Chic, a cui lui ha preso parte, è rimasto con la band per circa una decina d'anni. Dice, vabbè, suonare con Nile Rodgers, ogni canzone è una hit, per cui ogni serata, ogni concerto è un party immenso e ti diverti veramente tantissimo. Vai, prossima domanda. Grazie comunque per averci iscritto. Luca Capitani, grandissimo batterista italiano, praticamente portavoce delle Scuderie Capitani, che è una scuola di musica dislocata in tutta Italia, per cui ci chiede che consiglio daresti a tutti questi batteristi che si concentrano sempre di più a mostrare solo la parte tecnica della batteria sui social, abbandonando con la musicalità del nostro strumento, quindi insomma un po' quello che già avevamo. There's something we already covered actually. He says, what's your suggestion to all those drummers focusing mainly on online chops forgetting about the drums expression value? Yes. Well, yeah, like you said, we did cover that. Yeah, actually. In effetti abbiamo già risposto in precedenza quando appunto ha parlato delle fasi attraverso cui un batterista deve passare, per cui non ha bocciato completamente il discorso super tecnico, però è una fase attraverso cui bisogna passare per evolversi. Vai, andiamo alla prossima. Ciao Luca. Ciao. Oh, Morgan, grande Morgan. Lui è un cantante, un autore, un bassista. È un orgoglio per noi italiani perché ha scritto delle pagine di musica molto importanti ed è uno di quelli che ha portato la musica in televisione, anche in format come X Factor, dove praticamente la musica non viene trattata con grande attenzione, e lui tra l'altro avrebbe voluto essere qua a suonare con te, farci questa sorpresa, perché è un grandissimo fan di David Bowie e quindi Sorry.
He's a bass player, a band leader, singer. I would define a music intellectual because it has a very strong and high-level knowledge about music. Fantastic. And he's well-known all over Italy. I mean, he's a main personality. He was a judge inside the X Factor, those talent show, but putting his very high music knowledge, so offering very unknown but very tasty songs to perform. So we need people like him. Oh, yeah. Absolutely. E quindi ti dice, sei orgoglioso di aver suonato in Let's Dance, che sicuramente David Bowie e quella canzone gli stanno particolarmente a cuore, e poi per me è un capolavoro, in particolare la batteria di Criminal World e di Ricochet. He says, are you proud for being part of Let's Dance album? He says, for me, it's a masterpiece. Yes, absolutely. I agree. And especially the drum part in which song? Criminal World, Criminal World and Ricochet. Now, now some of these songs are Tony Thompson. I know for a fact that's me on Let's Dance, Modern Love, China Girl, Ricochet. Let's Dance, Ricochet. Fantastico, si sta ricordando i pezzi nei quali ha suonato, ragazzi. And Ricochet is a very interesting song because when they played it for me, I thought a regular rock beat doesn't work here, right? Because, you know, if you know that song, dun, 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 Ricochet, dun, dun, like a normally you might go, Ricochet, dun, 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 dun. These are the prisoners, these are the crimes. You know, and I was like, we had done like these 2 and 4 things, and I thought, I need to do something different for this that is more exciting. Yeah. And so I said to Niall, let's play this one more time, and I want to try something. And I decided, instead of putting the bass drum on the 1 and the snare drum, I wanted to start off with the snare as the 1. Okay. And so what that does is it's like an exclamation point at the top of the bar. So instead of dun, take it to ba, dun, 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 I went ba, dun, 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 ba, dun, 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 dun. And so by putting the snare on the 1 with the big crash cymbal, it just created this like kind of jarring, chaotic kind of thing that gave the song an interesting momentum. And it was a simple choice to make, just to flip the role of the snare and the bass drum, and then maybe fill it in with hi-hat patterns and different things. But it's funny, one small little thing like that can change everything. Right. You know what I mean? Allora, mentre ricordava i brani su cui ha suonato, ha fatto proprio l'esempio di Ricochet, in cui diceva era un brano che aveva un certo andazzo e accompagnandolo in maniera tradizionale non succedeva granché. Allora a un certo punto ha detto a Niall, aspetta, proviamo a rifarlo un attimo e mi invento qualcosa di diverso. Per cui ha messo il rullante sul battere del primo quarto, col crash anche, dando proprio quella botta, quella grandissima sorpresa che ha creato una sorpresa in quel momento musicale, ed è stata poi, si è rivelata estremamente efficace per tutta la song. Allora io ne approfitto per dire, Morgan, adesso te lo facciamo promettere anche da Omar, la prossima volta ti vogliamo qua nei nostri studi e suonerai Let's Dance insieme a Next Omar time Hakim. we want Morgan here in the studio and you guys can play Let's Dance together. Oh, It's a wonderful. dream for him. Ok, Fantastic. Okay. grande, ciao, ciao Morgan. Ciao Morgan. Thank you. So you were in the studio with Stevie Ray Vaughan. Actually, he wasn't there for the sessions. He He overdubbed. just played He overdubbed China Girls? later. Oh, okay. Yes, yes. Altra domanda, siamo quasi alla fine. Marco Confetti, anche lui autore, batterista, ha scritto un bellissimo metodo su diciamo la simbologia musicale, quindi non la tecnica, ma presente le chiavi, il punto, il contrappunto, insomma raccontandolo nel modo migliore, e dice com'è stato lavorare con un genio come David Bowie. Beh, io direi che più o meno... I was working with a genius like David Bowie. It was a wonderful experience. And what I really appreciated about David was a lot of pop stars, when you make a record with them, they want the rhythm section to finish the tracks, the music, and then the rhythm section goes home, and then the singer goes in and they do their vocals.
not David. David wants to sing with the band live Ah, ok. All the time. all the time. Wow. He tells the engineer to To produce keep it. inspiring. He set up my microphone right now. I'm going to sing with the band. Okay. So when we did the Let's Dance record at the Power Station Studios in New York City, the drum set was here, and David Bowie's vocal booth was right in front of me. I could look right at him while he was singing. And it was just so much fun. And he has a great sense of humor. We laughed our asses off during that session, and we had a great time. And he is a genius. He was a genius. And I ended up making another record with him after the Let's Dance record that was also a wonderful experience. The album was called Tonight. The hit single on that record was called Blue Jean. Really fun. So yeah, I loved working with David. I wish I toured with him. I never went on the road with him. Okay. I just Just in made- the studio. Just in the studio. Allora, lavorare con David Bowie è stato fantastico, dice, anche perché lui non era come la maggior parte delle pop star che di solito la band va in studio, fanno la parte ritmica, poi se ne vanno e poi arriva l'artista e ci canta sopra. No, lui voleva essere sempre in studio e cantare sempre su ogni pezzo, per cui lui aveva il suo drum kit montato e a pochi metri da lui c'era nel box per la voce, c'era David Bowie che cantava sempre. Poi dice aveva un grandissimo senso dello humor, per cui si sono anche divertiti veramente tantissimo. Poi ha registrato anche un altro disco con lui successivamente, purtroppo non ha mai avuto l'opportunità di andarci in tour. Bene, direi che siamo quasi in chiusura. Quanti ne mancano? Ce n'è ancora uno, vediamo. Oh, Biagio Micali. Lui è un influencer della musica in Italia. Quindi come è stato suonare al Taylor Hawkins Tribute Show? Was playing at the Taylor Hawkins tribute show. It was a beautiful experience. You know, it's amazing because it was a very sad occasion on one hand, but then on the other hand, the music uplifts everyone. You know what I mean? And so it was amazing. I mean, I became friends with those guys being the Foo Fighters, around 2011. And when I met them, after I met them, we stayed in touch over the years. And I even ended up working in the studio with them, not as a drummer, but as a percussionist. I worked on a record with them called Medicine at Midnight. Really lovely record. But Dave Grohl has always been like somebody I really, really respect. I love his songwriting and his voice and his drumming. I mean, we all know he's an insane drummer, right? It's unbelievable. But just admire him as a musician and as a original mindset, for rock music and moving things forward in a really cool way, a really creative way. And that band is just like phenomenal. So this was very sad to lose Taylor. And it's funny because 6 months before that, they invited me to one of their shows in Connecticut. And they were like, I was feeling sick that day. And I almost didn't go. And Dave called me that morning and he says, we're going to see you later, right? And I said, yeah, I'm coming. But I was very sick that morning. Like I almost didn't go. And the weather was bad and we had to drive pretty far. But I was like, I'm going. And then you And- became thankful for And that was my last time to see Taylor alive and playing. So I was like, wow, I'm so glad that I didn't miss that opportunity. And the thing was, that night, another thing happened that, because during the show, Taylor goes out front and sings, and Dave plays drums. And so while Taylor is singing, he says, one of our friends is here. OMAR HAKIM, he said my name to the audience. And I didn't hear him say it, but everybody on stage turned and looked at the side of the stage, and they were looking at me. And they were like, and Dave was motioning with the drumsticks, come. So they pulled me on stage. Dave is standing behind me, Taylor's singing, and we just had so much fun, man. And I jammed with them. That was my first time just jamming with my buddies on stage. I love those guys so much. And so after Taylor's passing, Dave called me and asked me would I be a part of the tribute concert. Of course I'm going to be a part of that. Like I said, terribly sad occasion, but
music always uplifts everybody, and it always soothes the soul. You know what I mean? Yeah. And helps us appreciate and celebrate the life of people that we love and admire. Yeah. And I thought that was a beautiful celebration. Cool. Allora, è stato un concerto triste, ovviamente, però la musica ha questo grandissimo potere di guarigione e con la sua energia, comunque, siccome la musica ci sopravvive, ha questo potere di lenire il dolore e di creare questa unione, per cui nonostante fosse un concerto triste, ha comunque avuto un grandissimo potere aggregativo. E lui conosce dal 2011 i ragazzi dei Foo Fighters, gli sono sempre piaciuti, conosce David Grohl, che ammira tantissimo come persona, come produttore, come cantante, come batterista ovviamente, e tra l'altro lui era andato a vederli 6 mesi prima che Taylor Hawkins morisse e avevano questo concerto, lui era malato e non sarebbe andato, ma David Grohl l'ha chiamato e gli ha detto allora ci vediamo stasera, e gli ha detto ok dai, va bene. Ovviamente col senno di poi è veramente grato di aver alzato il culo quella sera ed essere andato al concerto, anche perché nel momento del concerto in cui era David Grohl alla batteria e Taylor Hawkins era davanti a cantare, hanno detto oh, abbiamo un amico con noi stasera, Omar Hakim, e l'hanno chiamato sul palco e hanno suonato un brano insieme, lui ha suonato la batteria, per cui è stato un'esperienza bellissima, molto divertente, e soprattutto con quello che è successo 6 mesi dopo è veramente grato di aver preso quella decisione quella sera. Va bene, è arrivato il momento dell'ultima domanda. The last. One more question. Yeah. Okay. No, last. Okay. Marco Maggiore, grande Adesso batterista guarda. anche lui, ha suonato anche con Sting, al Pavarotti and Friends, Ok, eccetera. ok. Quindi qual è Oh. la collaborazione che più ti ha fatto crescere in termini tecnici e professionali, e invece quella in cui sei rimasto più legato a livello umano? Beh, la seconda ce l'ha già raccontata, quindi leggerei. Which one is the collaboration who made you grow the most technically and professionally, and which one on the personal side? I would say the band that I had to use everything that I knew about the instrument at the time was Weather Report. That was the most challenging because I had to blend the language of jazz and rock. It was jazz with the power of rock, with the facility of maybe a classical musician. You know, you had to have every part of your playing involved. Technical, heart, improvisation, spontaneity, everything to use with this band. Allora, assolutamente l'esperienza con i Weather Report, perché lì è proprio gli hanno richiesto il massimo delle sue capacità, tutte da fondere insieme a livello di generi, cioè dal jazz al rock alla musica classica, non solo come genere ma proprio come attitudine, dal punto di vista di capacità di improvvisazione, concentrazione, ma creatività, cuore e cervello contemporaneamente, per cui veramente una sfida molto importante. Io direi che abbiamo approfittato anche troppo della disponibilità di Omar. Actually, you've been really so nice. Many questions. Thank you very much. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato. Però in chiusura, Thank you. Well, ending in the Thank best you. way, we'd really like you to play a few notes on your drums. Oh, sure. Yeah, why not? please. eh, not? e poi volevamo regalarti, io e Isa, poi tornerà, Good idea. the special kick dumper Yeah, man. from Rocker, and this is our Show. TV show. Oh, that's cool. Batteristi salveranno il mondo. Approved by. Ok. Fantastic. I like it. Should I have my snare drum? Yeah. I don't need this one. Ok. Io nel mentre do una mano a microfonare, così ci godiamo veramente la Esatto. prima serata. Guarda, io mi E metto poi qua in prima fila. sì, e poi io inviterei anche tutti gli amici di Rocker alla fine del solo a venire dentro lo studio a fare il saluto che merita. Esatto. Allora,
something to talk about with the rhythms. Allora, mentre che Omar sta resettando la batteria, perché in realtà l'abbiamo un po' spostata anche per far vedere il rullante, vediamo che cosa ci combinerà, perché ci ha raccontato prima che per lui il solo è frutto del momento, Esatto. è frutto della musica o dell'ispirazione di quello che sta vivendo. Perché in questo momento non stiamo arrivando da un contesto musicale e lui adesso inizia il suo solo. Allora, arriviamo da un fiume di domande, per cui Ma la dovrebbe co- fare un fiume di note teoricamente. Ma non solo, la cosa che mi preoccupa è se per sbaglio si dovesse ispirare alla mia faccia e alla tua. E allora lì non so che cosa verrebbe fuori. Allora giriamoci. Sì, secondo me sarebbe il momento di farlo. Vediamo se è tutto a posto. Thank you so much. Dai, venite dentro, Isa, vieni che facciamo il saluto finale. Grazie Omar. Digli che adesso tutto lo studio. Now all of us will salute you online live. Thank you so much for being with us today. Vai, facciamo. Metti la camera larga però, secondo me. Ok, la numero 8. Vai, vieni. Chi c'è? Grazie. Vai. Grande. Oh, vedi. Allora, you have to say. I batteristi salveranno il mondo. Yeah. Paul. Vai. Dov'è lì, giusto? Allora. Yeah. Grande. Però dobbiamo chiudere. Ciao. Sì, chi è che chiude? Vai. È vero, chi è che chiude? Adesso chiude tu la corri e diretta? vai a chiudere, vai. È close. Grande. Thanks a lot. Grazie a tutti. Grazie. Al prossimo appuntamento heavy come quello di oggi, con un Grazie. artista di questo calibro. Thank you so much. I batteristi salveranno il mondo. Abbiamo un Inter. Vai.
Forza Inter! Forza Inter. E andiamo! Così mi piace! Vai! It's a soccer team. Bravo, bravo!